tiền đạo đối cầm bóng đừng là nói, đừng nói bây giờ cuộc chơi bắt đầu này. Đừng nói, đừng chỉ trích chúng tôi vội, bây giờ cuộc chơi bắt đầu. Hola. Risuran. Tên giấu đã giấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Lu ơi à, thua bóng cuối thằng cu con bảo vệ trông xe rồi thinh nhê vào cả người nhanh còn kịp. Thua thằng bảo vệ trong xe đau thế. Ôi giời ơi. Ninh Hiếu đã donate cho Tabi 50.000 đồng. Không cần cảm ơn. Ủa, cảm ơn Ninh Hiếu nhé, cảm ơn cậu. Không cần tôi cảm ơn. Cậu không cần tôi cảm ơn cậu. Bắt đi. Ôi giời ơi. Harry Timan đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Kệ những lời tiểu qua loa linh tinh, thầy giữ bình tĩnh trở lại phong độ thầy nhé. Thầy đá thế này em buồn lém. Bù giờ đã bị lỗi. Cảm ơn Harry Timan. Ôi giời ơi. Em Linh Nato đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Bị út thế này bảo phá ợp thì không nhận. Tôi đã làm cái gì đâu, nó đã hay đâu mà. Tên giấu đã giấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Đâu ai điên quả vợ cam bên tôi đấy, tôi bên vợ cam đây, kèo tôi đờ di sáng theo mạnh đi, còn thua thì nín không được trình bày nô giải thích nô bàn cãi nhé béo. Cứ nói đi, chưa tài đâu nhá, cứ nói trước đi, trận này nhá, trận này tôi lấy lại hết. Vợ này cay quá, con vợ tên giấu đã giấu tên này. Ôi giời ơi. Ninh Hiếu đã donate cho Tabi 100.000 đồng. Ui, cảm ơn Ninh Hiếu nhá. Đã bảo không cần cảm ơn rồi thầy. Cậu cho tôi cảm ơn đi, tôi không cảm ơn tôi không chịu được. Tôi phải cảm ơn cậu, tôi không chịu được. Cậu cho tôi cảm ơn thì làm sao? Ôi giời ơi. Tuna Nguyễn đã donate cho Tabi 10.000 đồng. 11 thằng này truyền quả bóng ca được quá 5 mét dây bóng thì thua mấy thằng cha hay uống bia hơi, thủ thì chỉ biết cầu nguyện. Anh đá trận bóng này, anh đá trận bóng với Tuna tự hào với anh luôn, anh thật. Anh đá trận bóng này em xem cho em tự hào. Ôi giời ơi. Mojito Quất đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Chiều cao mà nhân là lợi thế, cũng cái lẽ tâm đi sự săn với thầy. Thằng bạn em qua lâu không gặp nó nói chuyện trưởng thành quá. Em nhận ra là ai cũng có những cách lớn lên của riêng mình. Có người lớn lên từ khó khăn, có người lớn lên bằng kinh nghiệm. Còn em lớn lên bằng cơm tấm sườn bì. Tiền bà gì trả. Đó, anh có hình như em khả năng em ăn trường kỳ đúng không? Cái cơm tấm em lớn lên là như vậy, em phải chắc em phải ăn trường kỳ rồi. Đừng pen. Ôi giời ơi. Giấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Em qua fanbook sang Nga, Tony cờ giúp Nam Định không biết cái phần dịch của tiếng môn ca một màu gì. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury and it's a pleasure to be Bayern đã donate cho alongside Tabi Jim 10.000 Begley. đồng. Anh em Thanks cho for that, hỏi Peter. ngay Kim Hi Minh chữ everyone. 8 The của mình excitement vì has tại em really hút ngã picked up thì do now. mình kém hay I'm gì eager for the ạ? action to start. Tại em nữa. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. Kim đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Things have got 5 lít underway chữa here luôn, pretty tin promptly. chuẩn bác nhé. They appear to be shaping up in a 4-4-2 formation. Well, what I like about this system, Peter, is the way in which both central midfielders have to work in tandem. If one opts to go forward, the other sits, and when one moves either side to snuff out an attack, the other will hold the central ground. Communication is obviously vital to make it a success, but this team knows what it's doing, and I think we're going to see that reflected. Con Gullit của tôi còn bị Minh Phương đập. Gullit bị Minh Phương đấm là chuyện bình thường, anh em nhìn hàng ngày có gì đâu mà. Minh Phương ngày xưa cũng khỏe lắm. Rồi đi nhận kèo này, nó hạt thế đâu mà tưởng đá sâu ách vui vẻ, nó đá hạt quá. Kaká, look at the Mbappe! It's hit the uprights. Chết tôi rồi, cũng làm gì được. Mbappe Cứ làm trò đi rồi, nhưng làm trò gì biết là làm trò gì biết, không chọc khe được, chọc khe cầu thủ nó đuổi được. Chuyên đi chuyên học. Làm sao bây giờ? Donate cho Tabi 10.000 đồng. first Cam ơi significant anh đang moments, like đấy and nhé. it's come earlier than perhaps we anticipated.
Lần cuối thôi, khả năng lần cuối đi bên nhau đâu. Al Hilal leading here thanks to that. Lần cuối đi bên nhau đâu. 1-0 the score. Ball's played through. He's in plenty of space Tôi here. xem Việt Nam mà tôi mà xem Việt Nam thì ông hỏi ai đi, ông donate, ông comment Oh, hỏi ai. what has happened here? Ninh Hiếu đã donate cho Tabi 10.000 It's gone đồng. route one. Thầy cảm ơn làm gì, tập trung vào mà đá đi. Messi Chứ tôi running chưa with thấy the ai ball. dẫn trước xong bị The lật most ngược như accurate ông đâu. pass. Cái gì cũng giỏi, đặc biệt giỏi And chơi we're not going ngu. to make any further progress now. Không muốn cảm ơn Ninh Hiếu luôn, tự nhiên không muốn cảm ơn Ninh Hiếu luôn. Tức không muốn cảm ơn cậu luôn. Nhưng mà thôi, phép lịch sự tôi vẫn phải cảm ơn cậu. Lazio finding their Nhưng mà passes. sút quá tệ. Bellingham. Mateus Ừ. plays the game a step Trời ahead ơi, of dí cái đầu vào là almost đẹp anyone. luôn. That has been slung wide. Oh, such a clever touch. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. Tiền But it đạo had chậm to be. quá, không biết làm gì để ghi bàn thật. Oh, he's felt that, hasn't he? Trời ơi, quả vừa rồi không biết làm gì cơ mà. Gạt thì nó chậm không vượt qua được. And that's left him on the seat of his pants. Đi đâu? Va mày luôn, ngoài đời đạp recover chân this. luôn. Ngoài đời tôi thua bắt tôi giỏi Đã đạp dùng chân tên luôn. đã donate Simplicity cho Tabi about this 10.000 đồng. contest. Willing running Đầu on trận one trước side. đá, tôi không dogged có đá vui defense on gì the cả other. sau khi thua. Anh nghĩ nó hát thế đâu tưởng số He's mát vui vẻ shifting thực through ơi the đá thật gears chó here. và mai tôi thưởng thêm cả bún bỏ người hết chắc cậu không thích really món has bún the gạch cua đâu confidence and nhỉ. skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. Nó cầm luôn mà phải lèo, nó cầm luôn. He's had a shot. Quả nó cầm luôn mà. And a terrific save from the keeper. Yeah, he was well placed to deal with that. Well, height could make all the difference on these set pieces. Cleared without hesitation. That's good play. Opts to play it back. And it's Rodri. Oh, shooting chance! Not the most convincing of Trung Tún passes. đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Mateus. Thầy L1X, double top, công như Tabi pet xem nào. Mất 500k rồi, thầy mất 500k Trung Tún ơi. Messi. Cứ mua mấy thằng sai mặt Half để an đá hour tiêu played now. vẫn còn một trận cứng, vẫn tận dụng được một trận cứng, vụt tạm ra qua làm thế giới 3 cái chứ nào. Em là điên lắm rồi nhá, tao điên lắm Just đấy. about came out on top, but they were certainly tested. Ôi trời ơi. Tuna Nguyễn đã Em donate tìm mấy cho thằng danh Tabi tím xả giận 10.000 thật. đồng. And it's Tôi Kaka. vào tìm mấy thằng tím xả giận vậy. Điên lắm rồi. Thuram. Nào, That's Vieira. And it's made its way to him. trông người ghê Trung ghê Tún nhỉ. đã donate cho Tabi 10.000 Hazard. đồng. Tabi cóng đó thầy, không giấu ra And dại it's thật. Bellingham. Ta bị cống à? Đâu ta bị công mà. Yamal. Không xem Neither of bóng these đá, two sao want to không come cứ off hỏi, không second xem bóng đá, best. tôi mà xem đá bóng thì Yet lẽ là another chị không interesting hỏi. duel this. He's picked Ông his coi way trình đó không through. phải rất chuyên nghiệp đâu à. And the keeper gets his hands on it. Mình phải điên nhá. Điên Yamal lên sách việc đấy. want to pass up the chance to run up the defence. He loves Mấy those TH tím duels. lại chửi, Well, I con thought mẹ that nó giờ run này had còn bắt balance TH and bị control, handicap skill nữa. and strength. The sort of desire we hope will spread. Bây giờ ăn tím đang sợ hơi khó nha, bây giờ danh tím thì ăn nó sợ hơi khó này. Ninh Hiếu đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Yamal. Cam ơi tôi fan cậu. And Còn here's ông thầy chưa Torres. tải đâu. Đi thi đấu Hazard. trên không trên chỉ thấy trăm có Turns hộp and goes bánh. back. Bánh cái gì ấy, ăn xôi sáng là phải ăn xôi có sức thi đấu chứ. Nicely shaped ball. Neatly clipped. It's Ibrahimovic! An attempt which, in hindsight, was probably just beyond him. Oh, he's usually such a good finisher. Nhân. Quê, xin giới thiệu anh là Tabi. Nếu không thích cứ việc ra đi. Lớn lên từ vùng đất Nam Định. Với cái bóng đá thì là ma mị. Dẻo dai như là sa tị. Đáng sợ như là bao bì. Mấy bạn fan gọi anh là thầy. Trong mình kênh của Tabi. Offering some sort of an apology there. Yeah, he just Bắt của Mai Nam, bắt của Mai Nam nhá. Good Bắt run, cả lovely Onana. take, but that is Làm tiếng where Mai it Nam mà. stops. almost Bắt đầu tìm lại cảm hứng rồi đấy. almost. The finish just wasn't quite at the same level. Đây. And he plays one through. Đây chứ đâu nữa. Just the Anh goalkeeper Filippo. to beat. Hay quá Can nhỉ. he finish? Oh, it's fallen loose again. Bắt đi. It's Bắt đi. in.
Ôi giời ôi. Bắt hộ. Trung Tún đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Là sơ đá bạn, hỏi AI thì đây rất có khả năng là món xôi khúc, hay còn gọi là bánh khúc, được cắt miếng và đóng hộp nhựa. Dưới đây là các đặc điểm nhận ra. Phần màu trắng ngà, đây là lớp xôi nếp bọc bên ngoài. Trong hình, xôi được nén lại và cắt thành từng miếng vuông vức để dễ ăn. Sao? Al Sao? Hilal ahead Sao? 2-0 and they are looking good. And the Mày game còn has nữa. already resumed here. Mày còn nữa tí danh tím à? Ui. He's certainly caught it there. It's a free kick. Nhiều quá đang bị chán game rồi. Tí nữa xong có tiền mình làm cái gì đó đi. Nghĩ mình còn làm game gì đó cho nó tìm lại cảm hứng chơi game ấy. Một chuyển rồi đá bóng chưa? Bellingham really was well marshalled. He's pulled him up for that challenge. Là mày đó, And là he mày is going đó. into that little black book. Đá danh tím Sometimes a sao loose vậy? foul can Đinh trigger Hiếu a đã completely donate cho different spell Tabi of play 10.000 and Cảm đồng. ơn Đinh Hiếu. Diễn makes viên, even less chắc chắn sense. diễn viên, nhạc nhẽo giờ Ruben rẻ ngọt Diaz. thật. Cái gì nữa, bảo vừa rồi người ta phối được bóng đến con vợ nó bất ngờ, con vợ tôi tưởng thằng kia Here's sút, Torres. con vợ ăn của bất ngờ nhé. Nicely spread. No way through there. Ibrahimovic. Xong làm tí cầu thủ, Played through for him. từ từ, And he's in Ủa, on các bạn goal. lịch sử đi, lịch sử đi đã nha. donate cho Tabi He's 10.000 đồng. tries a shot. Bọn nó đã đánh mất chính mình. Euphoria, utopia, and Này có tí, they are bọn này cảm giác có tí mới cavorting. làm việc mafia rồi. Hay là tôi đang có một cái game And mới, they tôi đang are để thứ năm tearing chơi, the tôi đang có để thứ opposition năm chơi. apart here. Đó, thứ năm Simply có cái chơi chứ bây giờ breathtaking stuff. game này bây giờ mà chơi thứ năm chơi gì ra? Everyone waited for the cross, but he had other ideas. Bây giờ chơi cờ Well, cũng nhiều all anh I em can kiểu say không is biết that he did Bây giờ kiếm very game well không to chứ squeeze it game in câu near cái post. lắm. He didn't have much to aim at. WAZZA10 đã donate cho Tabi 10.000 A đồng. case now of Thắng ở complete FPT chỉ control. là tai nạn. Mbappe. Có cái game gì Yeah. câu cá các bạn, có cái game câu cá ngồi Here's a chill. man who his teammates can look to in Ôi giời all ơi. times. Giáo sư hóa học đã donate cho Tabi 10.000 đồng. It's a good Ông foot Red in Watt there. này là Việt Ando nhé. Lovely Hôm trước pass, tôi but đá can gặp he rồi get tôi there? biết. Diễn Back tả it thôi. goes. Bây That giờ dugout has tuần này had khó quá, tuần some này phải relief nhờ mấy at anh least, but mấy anh mà now đổi the tên vào harder diễn độ. work starts. They've Tưởng got đã to bình push thường for khó. more. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Dưới này, Risuran. And it's Azar. Rồi, Balde. ok. Nó đây rồi, Risuran. And it's Azar. And Mateus. Bellingham. And this is Messi. Rodri. Now it's Mbappe. Vieira. Không chịu đúng không? Không chịu được đúng không? Không chịu được gặp đội này đúng không? Chịu không nổi đúng In không? possession and ready to À. go again. Đá như And này it's của tôi Kaka. cam quan cầm cái đội hình nó cũng kiểu cỏ tôi đưa với anh Pretty xin phép loose hòa pass. luôn, nói thật, xin phép cầm đội hình tranh như thế mà thắng cái tự hào anh chịu ấy, tự hào vẫn tự hào luôn hả? Ui, Bellingham. nó cầm đội hình mà ngang cơ với anh xin phép mà cho chắc hòa luôn cho cẩn thận. Tức quá. Tự nhiên nhận cái kèo tranh đội hình hơi ngu thật, nhưng mất cái giá trị đội hình với vùng của mình đi. Facing up to his adversary. Rồi như vậy là This ok, is cảm a ơn anh em rất nhiều và xin cảm formidable ơn Trường Con nhá, cảm ơn cậu vì No đã messing about, gọi là hỗ just trợ hết mình lodging cho tôi the con tay này, way. mặc dù cậu nhắn tin tôi bảo pha quả Van Persie đi để kiếm thêm tiền và nâng đội hình này lên, tuyệt vời, cảm ơn cậu rất nhiều nhá. Cambio di giocatori. And he skips past his man. Messi goes on a charge down the left. And it's Kimmich. Oh, good spread. Al Hilal are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. Out towards the flank. Yamal touches it back. He's got no choice here. He had to go backwards. Kimmich is in a really good position out wide. Oh, we expected better, and so did he. Closing in on the last quarter of an hour. Bellingham. Kimmich. Mateus. Balde. And the counter is on. Now it's Bellingham.
Lam. Vieira. Passing is crisp and sharp. Knocks it out wide. Played over towards the opposite flank. That's a great ball cross-field. Here's Rodri. And it's Cruyff. Passes short and sharp. Oh, that pass isn't the best. Now this could be a chance. Bellingham. Ahead by 3, but they won't want to take their foot off the pedal. Rodri. Played into space. Cruyff has it out wide and in space. Goes for a shot! Now, how often do you see that? Al Hilal really are good at what they're doing. They'll gladly take any opportunity to launch that counter. Balde. Mateus. And it's Messi. The final 5 minutes. Hazard. Bellingham. Chance here to counter. He won't be happy with that one. Hazard. No unnecessary risks, and the game is petering out here. Maldini is a man so notably robust and resolute in his defending. Il Vieira. quarto uomo indica 2 minuti Bellingham. di recupero. And this is Bale. And this is Bale. Referee looks at his watch and blows his whistle. Al Hilal, just a thrill to witness here. Quick, slick, and such fun. You really would fear for anyone playing up against them right now. Signore e signori, Mbappe taking in the accolades, having been named man of the match, and deservedly so. So, Jim, how do you reflect on what we've seen? Al Hilal definitely impressing me here, especially the way that attack clicked. Whether it was link-up play, running in behind, this has just been a great day at the office. And with that, it's time for me to thank Jim Beglin and to wish you a very good evening.
Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. This is Peter Drury, and I'm happy to inform you that Jim Beglin has joined me to offer his expertise. Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. We have already started here. Jim, which player is best equipped for this game? Well, Peter, you'd almost expect to know what kind of game this fella, Alejandro Balde, is going to play. I mean, we know he can operate on either side, and he's a cracking carrier of the ball. But his pace and ability to track back are huge pluses. So this guy gets up and down the pitch to great effect. No argument from me on that front. It's easy to see how his presence alone affects both sides. He'll try to keep this alive. Balde. Oh, what a climb! And he's straight offside. Yeah, that does look a foul. Referee's given a free kick. The pass has gone astray. Kaká! Oh, has another go! It's been pretty high-tempo stuff from the off here, Peter. A good show of intent, I would say. Maldini with the foul. And it's Bellingham. Gavi running with shot at goal! And he nearly went all the way. Gavi just backs himself every time. Give him a challenge and he'll rise to it. Yamal, Gavi, so much time and space here. I wonder what you've seen, Jim, over the early moments of the game. Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. Gavi. Sabinho. Now it's Rodrigo. Great defending, strong and determined. Neither side yet able to find the net. Turan. That's a cute ball. Now it's Bellingham. Bellingham stood his ground strongly. He's in space and looking for options. And the keeper gets his hands on it. Borussia Dortmund upping the intensity here, having lost possession. Yeah, it's actually very good pressing. They want it back as quickly as they can get it, and they're hunting in... Chance, surely! Goal! Borussia Dortmund! He does it all with an air of efficiency and simplicity. Well, was there ever any doubt? It made it look like he's done it over and over and over again, and he has. So the first goal of the game. Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here, and while there's... And again! And he hits the net! That is remarkable! All square in a matter of moments! Well, if ever you want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. Well, Peter, they're trying to claim offside here, but this stinks of desperation to me. They know they've got it wrong. That has certainly made things interesting. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited. For me, now they can go one better, possibly. Bellingham. Rodri, in with the challenge. Looking to play him in.
Little pass back. Really got in his face there, and it was well played. Good ball, good take. That's good defending, very good defending. Savinho unable to make it happen for all his good intentions. Timber. And That Yamal. was lovely, that. Yamal. He's picked his way through. He's been bundled over. That is a foul. Well, he was the one player you had to keep away from the area. Not the best way to do it, though. Yamal looking to play it into the box. I think it looks as if they're going to try and whip this one in with pace. And he's taking no chances there. Yamal, not one to pass up the chance to run up the defence. He loves those duels. Well, I thought that run had balance and control, skill and strength. The sort of desire we hope will spread. And it's Rodri. Very nicely done. That is a brilliant interception. Pedri. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. They get a throw in. Now it's come to nothing. Rodrigo has given away a free kick. Maldini. Now it's Kaká. Mbappe. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. 2 added minutes has been indicated. That looks a decent ball. Balde gets into a good position. Borussia Dortmund claiming a corner, and the referee concurs. This possibly the last play of the half. Balde. Kaká. Nicely aimed pass. And the whistle goes for half-time. Well, the glass is either half full or half empty. Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half-time. What do you think we're up to after 45 minutes? Al Hilal really showed some resolve in that first half, Peter, after going behind. So I think the message from the manager will be quite a positive one. Keep going and keep doing what you've been doing, because it's pretty good. That's a really interesting game, and they head in at half-time at 1-1. And we are already promptly back underway. Decent enough try. His reputation is better than what we've just seen. The referee's awarded a free kick. Pedri. And it's Balde. Can he latch on to this? Thuram cuts it out. Kaká. Oh, he's going to be disappointed with that. No question, this is the man you want to get onto the end of things. Maldini. And it's Pepe. That's good pressing, squeezing the play. Foot in. Ball has bounced loose now. Timber. Yamal. Nicely weighted ball. Mbappe has been. There's a quick free kick. Challenge just a bit on the firm. Chance! Oh, that was a brilliant save. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Last-ditch defending, but that'll do. Pepe is someone so often referred to as the defender's defender. Kusanov. Pedri. Just about up to the hour now. Gavi. It's Bellingham. Pedri. And Savinho. Ambitious ball here. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace.
Now it's Ibrahimovic. And he welcomes it in. Oh, now here's an interesting matchup. And it's Vieira. Now this could be a chance. Out towards the flank. Thuram. Lovely feet. Mbappe receives it in a good position here. Mbappe really needed to concentrate on protecting the ball. He's having a shot! Gavi. That is ended up in no man's land. Yamal. Pedri. Nicely shaped ball. It's a pretty loose pass. That has not gone well. Bellingham. Timber. Oh, shooting chance! Good hit, kept the keeper honest. Now it's Ibrahimovic. Yeah, they were looking for a counter-attack. And it's Kaka. Kaka will not want to lose out here, not against this opponent. No, that's been intercepted. Bellingham. Al Hilal really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. This looks promising. Well, that pass isn't the best. This is intriguing. Next goal critical. Listen, the fans haven't given up on this by any means. They still believe it can be won. He's being urged to shoot. Tries to pass it through. And this is Ibrahimovic. Oh, he's taken out. That'll be a foul. Just a talking to, I think. Yes, it is. Substitution for Borussia Dortmund. Number 15, Gavi. Coming on to replace Good him defending, is albeit from an unexpected 37, source. Yeah, listen, we often get critical of a forward's tackle, but that was squeaky clean. Not the most accurate pass. And here's Bellingham. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw. Oh, what a mistake! He's beaten the last man. Tries a shot! Oh, what about that? And that may just do it! One sweeping move, executed with deadly efficiency. Al Hilal are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. Al Hilal complete their comeback, and now they only need to hold out for a few minutes. Well, the last moments now, Peter, are going to be very frantic. There's still time for a twist or two yet. Added time is up, and there goes the whistle. Al Hilal have been forced to do it the hard way, but they have pulled them.